О, блядь. The journalist is asking the Russian soldier, if a large-scale counteroffensive starts now, as there are indications already, as a whole will we be able to somehow resist it? Russian soldier, do you want it censored or not? Interviewer, well, as it is. Russian soldier, we are fucked. Если сейчас начнется масштабное контрнаступление, так как попытки уже есть, мы в целом сможем каким-то образом отразить его, или шансов нет? Или нет? Ну, как есть. Нам пизда. And Prigozhin is on fire lately, and as he continues, we believe he will be on fire literally. Here he ridicules Russian general staff and approves of the Ukrainian army's tactics. Так, для того, чтобы закрыть все кривотолки, при всем уважении к военным экспертам, давайте проясню ситуацию, что значит контрнаступление Украины. Кстати, насколько я знаю, принято решение в Генеральном штабе противодействовать этому контрнаступлению и исключить слово контрнаступление из лексикона. Теперь мы это называем разведкой боя, которую, безусловно, мы отбиваем. Дальше перегруппировка на более выгодные позиции российских войск, сейчас мы об этом поговорим, и точечными локальными боями. Значит, как вы помните, Украина начнет контрнаступление на разных участках, начнет на севере, Брянская, Курская, Белгородская, дальше Сватово-Кременная, дальше Артемовское направление, дальше направление Донецк, Горловка и под Донецком, и внизу основной удар на Запорожье. Украинские подразделения, они делают точечные удары, и там, где рвется, туда они будут наполнять свои резервы. Это нормальная тактика, тактика умных, образованных людей. Giant fire in Tolyatti, Samara region in Russia. Fire has engulfed 6,000 square meters, 1.5 acres, at a paint factory. They don't need Ukrainians sometimes. 2 rockets launched by the Russian Federation in the Kharkiv region exploded over the territory of Russia. On May 3rd, a 25-year-old Ukrainian girl was at a restaurant in occupied Melitopol and couldn't help but tear down the Russian occupier flag on the way out. Unfortunately, this was caught on surveillance camera, and now she can get up to a year in prison for degrading Russian state symbols. Brave girl, and don't you worry, you will be freed very soon. In Bakhmut, the Angela Air Reconnaissance Unit detected a convoy of Russian vehicles, 3 trucks and a passenger car, with personnel. Only the equipment managed to leave.
Ukrainian artillery softening up the Russian defenses around Klishchivka, South Bakhmut. Ukrainian FPV loitering munition strike on a Russian Ural transport truck moving in the rear area. Front area near Kremenaya, unpacking the captured Russian UAV Eleron-3, a rare bird. Оглядати. Єлі втекли з-під обстрілу. Фух. Так. Я не знаю, як він називається. Ого, в нього навіть пропелер цілий майже. Блядь, треба акуратненько, щоб не пошкодити. Охренеть, охренеть, гля. Він так згибається. Його можна звернути. Точно, його можна звернути. Зараз будемо... О. Ось така фігня. Зараз... Давай переверну. Отак, з камерою. З парашутом. Парашутик ми викидати не стали, обрізати не стали. Не знаємо, що, як воно працює, але воно все потрібне. Мені здається, все ціле. Це цілий. Ну, деякі там детальки, може, і треба буде під... Так. Ось камерка. Така хороша. Так, Тоха, давай будемо його якось упаковувати. This is how French Caesar operates. Що стало? Постріл! The men receive coordinates from air reconnaissance. A Polish-made Fly Eye spots a Russian Tunguska designed for shooting down low-flying aircraft, helicopters, and UAVs. They track it and pass the coordinates to the men on the ground as soon as it stops moving. The French Caesar does the rest. All in all, it took 2 minutes to arrive in the position, load the gun, shoot it, and then load it back. Very fast and very... For the end, nice military porn. Ukrainian extreme low-level flight. О, блядь. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.